Ora, muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Como é que estamos aqui em termos de áudio? Está tudo ok? Vamos aqui só checar rapidamente. Ver se a situação está de acordo. Está de acordo, sim senhor. Muito de acordo. Ora, aqui estamos outra vez, rapaziada, para mais uma live streamzinha de Assassin's Creed Valhalla. Ontem perdemos-nos, como já é natural, com Assassin's Creed, e em vez de tentarmos avançar mais na história, andámos à caça de tesouros, a matar ursos polares, a sincronizar situações. Mas pronto, pelo menos recuperámos lá a fortaleza que era do Quiote e já chegámos ao acampamento do Harald, acho que é Harald que se chama. Lá o tal rei, o rei norueguês. Vamos ver o que é que a coisa dá. Vamos ver se conseguimos dar cabo do canastro àquele maluco que ainda sobrou dos apoiantes do Quiote. E pronto, e basicamente é isso. E depois vamos vendo onde é que a história nos leva, como de costume. Bem, vamos pôr aqui. Vamos parar aqui o nosso da Music. E vamos já passar aqui ao que interessa, né? Vamos já aqui passar à situação que interessa. Pumba, toma lá. Vai chegar. Ora bem, então. Continuo. Pronto, estamos então a linha de quest que estamos a seguir é a Birthright. E estamos em Yordafilk. A gente andou a um Catarino ontem lá na situação. Andámos imenso, a cavalo, a pé. Percebemos. Ok, o que é que se passou aqui? Porque é que isto foi para... Percebemos que o arco e flecha é um asset muito importante. Olha, estão a ver aqui, já praticamente não há pontos de ouro. Olha, por acaso acho que passámos aqui este. Aqui onde nós estamos já não há nada. Há aqui um ainda, por acaso. Olha, nem é tarde nem é cedo. Vamos lá já. Antes que se faça tarde. Aqui limpámos quase tudo o que havia para limpar. Assim dos grandões, já só há este aqui. Enfim, também nunca vamos conseguir todos, não é? Mas pronto, como vem aqui, já temos de riqueza, já temos uma data de tracinhos. Ok? Pronto, não liguem muito aqui ao meu... Ainda estou meio apanhado aqui da constipação. Olha, aqui em Ordafilk, que é onde nós estamos. Nós estivemos aqui em Rigjafilk. E agora estamos em Ordafilk, em que o Suggested Power é 280. Por isso, tudo o que for meter-me em confusões fora da história é para esquecer para já, que a gente está tipo nível 15. Bem, vamos lá já ver daquele tesouro, mas é... Porquê é que eu estou de... Cloak? Isso. Aqui a 130. Aqui a 90 metros. Vamos já lá. Boa noite. Sim senhora. É um jogo. Nós jogávamos este jogo quando éramos miúdos, mas era com bolachas Maria. Ora bem, bolachas Maria na farinha. Santinho, para ti também. Então, há de ser aqui. Olha, Merdilho Norte. Espera lá. Espera lá, collect food. O que é que eu fiz? Eu só quero descer, pá.
Deixa aí, rapariga. Já está fácil. Não consigo descer. Por que é que eu não consigo descer? Tá, ela. Ah, até que enfim. Estava fácil. Aqui dava jeito, era uma tocha, não? Turn to ice if I stay here. Ok. Já fizemos a geneira, dá-me ideia. Já, definitivamente fizemos a geneira, que agora não temos como sair daqui. Ah, até temos. Ok, pelo menos não morremos para já. Mas onde raio é que era o tesouro? Ok, a gente já se meteu aqui. Too cold. My blood freezes. Já se meteu aqui numa situação complicada. Não consegues agarrar aí? É embaixo. Embaixo onde? Ah, tá aqui, tá, olha. Pronto, agora... Ah, a saída é para este lado. Vai, tem que ser com uma flecha, pera. Ah, com a flecha não dá. Ah, não, tem que ser este aqui da frente. Ok. Vaza, 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 vaza. Ok. Estava a ver a minha vida andar para trás ali. Estava sim, senhor. Boa noite, tudo bem? Fui só dar um mergulhinho, estava a precisar de refrescar. Bem, vamos à missão? Vamos à missão. Ou acham que vale a pena ver aqui mais alguma cena? Isto aqui é o quê? Deixa eu ver, legenda, legenda. Aquela marca é... Isto, World Event. Não, World Event não vale a pena. Fast Travel... Não. World Event para já vou ignorar. Mas é aqui. É aqui. My love for you rises tall and strong. Does everyone in Alrekstadjer play their love game so loudly? No, it's just my husband. He cannot satisfy his wife. Ok. Old age. No, he's still young and fit. It was not always so. He could not keep us apart when we were raiding. He would plow you during raids. Our first time was in the middle of a burning village. After a while, the crew made us stop. They said it was distracting. Love slaps burned you bright porque- in your death. Have you tried revisiting these memories? Yeah, but talking about it is not the same. I need to feel it, smell it. So you need to bring the excitement of the raid into your bed. You could help us pretend we are raiding. That will make my water flow. Come, we must tell my husband. I was only well, all right. No que raio é que a gente Grab se a meteu? weapon, big, strong Viking. Afinal, Today we raid. A raid? Now? Join me in the blood dance. Fill me with your battle lust. Yes! Yes! I'll find the key. Let us go, Viking. Maybe you could start by breaking. And scream as you do, like it is really happening. It is amusing, but not arousing. Yeah, it does not feel real enough. Maybe you need more fire, like the first time. Yes! Burn down our house! Burn it to the ground! Espera aí, já trato disso. Preciso da chave primeiro. Onde é que eu posso encontrar a chave? Já vou queimar a vossa casa, nada é tema. Bandão.
Find aqui for each chest lock. Certo, mas onde é que eu vou encontrar a chave disso? Bem, para já tenho que incendiar isto tudo, é isso? E como é que a gente facilita isso? Há uma maneira de atear as flechas. Como é que é? Não, não era isto que eu Guide quero. me. Também não é isto. Tocha. É tirar a tocha aqui para dentro, resolve-se logo o problema. Não? Olha, se atirarmos outra. Acho que está a resultar. What did it? I am as hard as Heimdall's Run me like the Valkyrin's gates and enter Valhalla. Take all plunder you Olha, apanhei a cena. take Vou já lá. also and let the love hunger consume Vamos lá. you. Not Leather. a time, maybe. But I will help myself to your chest. Tá. Pronto. Acabámos por fazer o World Event sem querer. Às vezes acontece. Às vezes acontece. E há aqui mais uns quantos. Mas pronto. Estes gajos não se vão meter comigo. Não. Parece que são todos agressivos. Vamos lá falar com o Sigurd. Aí está o rei. Parece o Jesus Christ. Tell me Gorm still lives, Eivor. It pains me to say. Yeah, He does. He does, o Gorm. Thank you. His day will come. Oh, gods. I hate long speeches. Only when you're not giving them. Many of you knew my father, Halfdan the Black. A great man who achieved great things. They buried Halfdan's leg near our temple. The crops have never grown tall. They buried his arse near ours, and we get nothing but a muddy river. I dream of something greater. A vast kingdom of warriors in numbers the world has never seen. United under one king, one rule. Too much blood has been spilled fighting one another. Today, we unify. And turn our blades outward to conquer new lands. And who better to lead us to glory than me? I was blooded before the age of 10, and I led the greatest army Norway has ever seen. But they say a wise king seeks honest counsel, so I ask, who among you rejects this new arrangement? I am not your enemy, King Harald, but I will not be your subject. Tomorrow we sail for greener shores, and so my kingdom is yours. Ok. This saddens me, noble Hjor. And does your wife agree? Is she not tired of limping ever westward? My husband and I are as one in this, Lord. We do not limp together. We fly. I'm sad to lose a woman of your spirit, Ljuvina. But I hold no grudge. May the fates grant you good luck. My king, Mais um. I offer you my axe and my oath, ironclad. Gorm Kjotveson, you dare show your face in this hall. Did not King Styrbjörn and his son Sigurd rid our lands of your foulness? The Raven clan dishonored me, great king. They poisoned my father, Kjotve. They made a mockery of his honorable death. Backrout, you lie! Hold, Eivor. Let it play out. This is a serious charge, Gorm, and a false one at that. My uncle saw your father die. Eivor Wolf-Kissed, you are Kjotve's slayer. This man has slandered your clan. What shall I do with him?
Kill him, banish him, you decide. Pá, eu há pouco tempo atrás queria matá-lo. Kill I'll him. send him to hell, as I did his father. Understandable. But a quick death is too good for a Draugr like him. Gorm, I name you Worm and call you exiled. Leave these lands by the next full moon, or I will feed you to the crows myself. Bye bye. King Harold, may I speak? The floor is yours, King Styrbjörn. My people have held our land since the days when Odin himself walked among us. My kingdom is humble, but we have paid for it in blood. Our victory over Kjotve is proof that we will not lay down without a fight. All here have buried friends, brothers and sisters, sons and daughters. And I, for one, have had my fill of death. Let those who seek war look beyond our shores. If King Harold brings peace, then I am happy to bend my knee to him. What? What Okay. in hell's name are you doing, father? Securing a lasting peace, Sigurd. Our days of fighting are finished. You said nothing of this to me. Not a word. And I will not yield a title that should be mine by right. Then war will continue. Men will die, villages will burn, you foolish boy. This is our only way towards true peace. You will die a thrall. You drink-addled cow. Alone and toothless in a bed of straw. Forgive my son. He is ruled by his emotions. Acho que queria ser I rei. take no offense, Styrbjörn Jarl, and I thank you for your fealty. It is natural to fear change, to resist it. But all things change and all things end. The lessons of Ragnarok are clear. We will speak again soon. That was an ambush, Lord. Did you know of Styrbjörn's plans? For some days, yes, I did. But it was not at my urging. It was his decision alone. Do you dream of a glorious future, Eivor? A warrior like you would be a boon to my clan. I'm bound to Sigurd. I do not know my fate. I seek Valhalla. I do not know my All I fate. know of fate is that its pattern is unknowable. I do not worry beyond that fact. I wish I understood you better. For those I do not understand, I do not trust, and I cannot stomach a lack of trust. You have nothing to fear from me, King Harald. My loyalty lies with my brother Sigurd, and I bear you no ill will. Then know that if you stay in Norway, both you and your brother must serve under me. Take tomorrow to think on this. But let us leave these matters for another time. Tonight we will eat and drink like Ou gods seja, and wake in a ó kingdom made gente, new. se ajoelha perante o rei ou temos que bazar da Noruega, né? Basicamente foi isso que ele disse com palavras mais fofinhas. Basicamente é isso que está aqui a passar. Sim, senhor. A questão é, o que é que nós vamos decidir? Harald's colors. He's already marking his territory. Marking? Gods, he's spraying like a horny pup. Harald may be young, but he's clever. Do not underestimate him. He came of age very quickly. Ok, temos que falar com o Sigurd, certo? The Seas of Fate, capítulo 5, Old Friends and New Challenges present Eivor with some difficult choices. Certo, é a tal situation. Já agora vamos já gastar aqui as skills que já temos. Mais duas novas skills, sim senhora. Isto já desbloqueou aqui estas coisas em baixo, não é? É isto, Assassin Carry. Hold RB to automatically carry a body after... Não, isto não me interessa para já. Raven's Loot. Your Ravens gathers loot from targets.
Olha, isso até é bacana. Masterchef will fill another slot at the cost of one ration. É que engraçado. Melee critical chance. Certo. Boa ability well mounted. Este aqui até é interessante. Olha que engraçado. Também é interessante. Bem, mas já lá vamos. Autolute. Autolute é fixe. Ficar mais aqui em termos de habilidades desbloqueadas. Deve ser aquelas principais. Temos estas aqui em cima. Bury the nick of time to deal additional man. Fear Leaper. Fearless Leaper. The leap attack damage has larger of effect. Rotates to block com o coisa, com o escudo. Isto é mais um enquanto sprinta. E aqui estes. Outro foda. Ah, tipo bandagem. E temos tipo bandagem. Pá, este se calhar é capaz de dar jeito. Quando tivermos muita rasca, não? É isso mesmo. Vamos nesse. Ok, corvo. Be my eyes, Sunan. Ok, o gajo está aqui, basicamente. Ele deve estar lá dentro, né? Basicamente, né? Ok, pronto. Para aqui. Está lá dentro, né? Já está aqui nesta zona. Bem, não vale a pena estar a perder tempo. Está ali, está ali. You there! What are you doing? If you wish to have words, come closer. Are you one of Harald's men? I am. The king wishes to make a survey of the land he now rules. Nothing more. Let me ask, are you one of the conquered? Did Harald take your lands as well? No. My family has lived under his banner since the days of his father, Halfdan the Black. Well, welcome to Thornburg, warrior. Eu por momentos pensei que tivéssemos que andar já à punhada logo de manhã. Só que afinal não. Ora, onde é que está aquele maluco? Será que está lá dentro? It's Deve estar lá Eivor. dentro. Open the door. Come in. Keep your voice down. We will alert Harald's men. Ah, isto é a malta. Where will we live? The English will fight back. Malta the do wars will Raven never Clan. end. Or they will push us into the Christian ways. É a malta do Raven Clan. Que não deve estar de acordo com 2 days ago, o we rei. rid this land of Kjotve and his dogs. Yet today, we do not celebrate. Today we cower under a cloud of fear. But it need not be like this. We are not the heel-trodden subjects of a boy king. We are the Raven Clan. Our destiny is our own. Did you know about your father's oath to Harald? I did not. And for that my anger burns hotter than any man's here. But I will not let that drive me into despair. We cannot stay in Norway. Not under Harald's boot. Not without fueling more war. É para So we bazar então. push forward to newer lands.
to England. And there make a new home, a kingdom of our own. The sons of Ragnar Lothbrok have been in England 8 winters already. Is there any land left for a clan of our size? More than enough, wife. Of the 4 kingdoms of England, only one is truly pacified. I have no desire to wear Harald's leash. I like this idea. A saga for the ages, I agree. It will take time and resources to build ourselves a new home, but the riches taken from Kjotve's raid would suffice. No. That belongs to my father, as a fair compensation. In England, we must start anew. É, como sabe usar. With nothing? In a land we do not know? Among people who hate us? Kjotve's riches would go some way to easing our passage, Sigurd. I bested him. It is within my rights to claim his goods. Our leaving must not be an assault on my father. It is a time of renewal for us. Okay, we take the resources or we leave the resources? O Sigurd é, digamos, que o meu futuro rei, né? Vou dizer que vamos deixar. If you object, I understand. Let your father keep Kjotve's riches. England will have riches and cargo enough for us. Good. É I isso. did not want this cloud hanging over us. It is a wise leader who considers the need of others. To England then, before the day is out. Pack what you need, but no more than that. And tighten your lips. The last thing we need is the attention of Harald's troops. Ok. É bazar sem dar nas vistas, né? Ah, esta é lá How much did you hear? a curandeira. Enough. A new path is revealed and your journey will be challenging. Will you not join us? For my mother's sake, I cannot. But our threads will cross again before the final day. Until then, farewell. Ok. Então, a Valka não vai connosco. Vamos fazer um passeiozinho até a Inglaterra. Pick the cigarette dogs. Bora lá até às docks. I don't like the way those soldiers watch me. I find it flattering. You think one will marry you and carry you up to the capital? Would he? He would take his pleasure and move on, you moon knight. Eivor, the wind favors us. We should set sail without delay. You made quick work of packing. Well done. The dream of new lands is a powerful lure. As is the promise of glory. But the act of leaving so beloved a home, there is a sadness to it. Having doubts? No, not at all. The die is cast. Then let fate guide our journey. Are you ready? It's time I to am go. ready. Let Let's us go. take to the water and leave unbothered while we have the chance. That chance is past. Look! Vamos embora, tenho. Flies on swifter wings than we. King Harald's banner. King Geralt agora está aqui a fazer o nosso. Sigurd, what is this assembly? What are you planning? An exit, father. As graceful as I can. For if I cannot be king in the land of my birth, I will start a new saga. In England. Nonsense. Your place is here, son, at my side. There will be other victories soon. Other glories. My choice is made, father. Do not hope otherwise. It is easy to lose one's way on the road to glory. Oh, Stig Do Bjorn. not let false victories blind you to what is true. Para de ser velho chato. You talk of false victories to me, old man? A sad old bear who destroyed his honor with one bent knee.
The further I sail from this place, the louder I will sing. I will be his anchor, Lord. No. You must be his better half. May Agir bless your voyage. Olha, raw materials e supplies, nada mal. Nada mal. Tenho aqui nada para fazer, né? Vamos bazar, vamos embora daqui, vamos para a Inglaterra. Inglaterra é muito longe ou pouco longe? World Map is unavailable, certo. Bora. The time for tears is over, you weeping sacks of wool! Put some muscle into those bulls! Ration your strength, dog. We have an ocean to cross. All right, you lazy backrout. Simbora. Sigurd, what's our course? The sons of Ragnar established a settlement near the coast. We set sail for them. Raggi, sing a song to lift our hood. To rouse the gods! Inspire a mighty fart from Thor to speed us on our way! An ocean lies before us, Eivor, and on its far side, a new kingdom awaits. You know England well from your travels. I spent a season in their kingdom of Mercia, a temperate land, lush and wild. By now, the sons of Ragnar will have claimed its heart. Do we mean to join their army? They will join ours. In time, all of England Olha, will know of Raven clan, a ir the ali. glory we brought to that fractured land. So to England, glory and destiny. Nós chegamos a ir àquele fort. To England! For Valhalla! Mas eu acho que a gente eventualmente vai voltar à Noruega. Acho que isto não é uma viagem sem retorno. Aí está, Assassin's Creed Valhalla. Agora é que estamos a começar o jogo. Passadas não sei quantas horas. Quem é esta? Ok. É uma maquineta do Animus. Menina, metade dos comprimidos foram parar ao chão, não sei se reparou. E ela acaba por tomar os comprimidos sem água, é isso? In a lecture at the University of Cambridge, Dr. Segue told a worried audience that scientists have few answers for them. Since the mass coronal ejection of 2012, the strength of the Earth's magnetic field has increased by a factor of 50,000. This has resulted in huge disturbances in radio and satellite communications, dangerous bands of radiation around the poles, and as we can all see from our window, an aurora borealis that never burns away. Unfortunately, we are stumped as to why this is happening, and if we cannot find an answer soon, it may change the way we live, the way we communicate, even the way we evolve, forever. Dr. Segue went on to say, Bought you more electrolytes? Oh, new and improved citrus flavor. Thanks, Sean. Ok, é que esta Leila este jogo. Earthquake? How do we fix this? How are you the key to everything? Ah, será o Eivor? É o Eivor. Ou a Eivor neste caso. You're a long way from home, Eivor. Aí está. Eivor. É.
Este é o sítio onde o encontraram. Encontraram, porque é que eu continuo a dizer ele? É o sítio onde a encontraram. Eu não sei se vocês sabem como é que funciona aqui a situação no Assassin's Creed, mas basicamente I should do this more often. Alexi, basicamente eles a partir do ADN encontrado nas escavações, nos fósseis, eles conseguem descobrir a história dos personagens. Aliás, eles entram para dentro daquela maquineta de realidade virtual e conseguem reconstruir a história a partir de pedaços da história, como se entrassem dentro da mente dos personagens. I'm not going anywhere. Not yet. Não sei se estou a explicar da melhor maneira, mas a gente já vê se aqui neste jogo se eles vão explicar. Normalmente explicam, acho eu. Então, temos o que? Aquilo lá dentro? Não, também não. Então, como é que é? Ok. Some quality stuff here. Ok. Quality stuff, é só quinquilharia para trabalhar. Mint tea is not actually tea, Bex. It's an infusion. It's really just dirty, minty water. I don't care what you call it, Sean. Did you buy any? Of course I did, love. Hey, sorry about pulling you out. The generator was sputtering. That's fine. I needed air. How is the Animus data stream? Comfortable? Felt pretty stable after a while. Good. Just give me a sec and you can jump back in. Pronto, estão a ver? Eu estava a dizer. Another satellite came down. Did you see? I did. One of Abstergo's. That's good. Well, most of North America just lost its GPS service, so depends what you mean by good, really. Right. Even when we win, we lose. Okay, we're all set. Whenever you're ready, you can jump back in. Vamos lá ver se descobrimos alguma coisa. That's quite nice. Soothing. Let's have a look. Ok, então. Mailbox. Amy Hassan, thanks for clearing that up in such profound detail. I'm sure I'll sleep soundly now. Ela a dizer que não tem Covid. Ok, nada. Já. Leila Toassan. To call, not using phones. Estou a recuperar da minha viagem. I haven't worked for them for a few years. It's a long story. I won't bother you else, but it wasn't for me. The group I'm with now I can't explain, not over email. Not without. Ok, por algum motivo ela deixou de trabalhar na Abstergo. A Abstergo é a empresa que normalmente faz este tipo de trabalho, mas eles estão à mesma com o Animus, que é a cena
É a tecnologia da abster. Não estou a perceber. Alguma coisa aqui mais obscura se passa. Ok, next steps. The world is sick and getting sicker. The Earth's magnetic field is growing stronger. Satellites are falling from the sky. Earthquakes are getting more frequent. Famines are becoming more and more frequent. And now we have credible reports of a new and deadly virus sweeping through Asia. It can feel like we're living through a Yeatsian nightmare. Ok, só por curiosidade, o vírus que eles estão aqui a referir é o Covid. Isto era mesmo o Covid. Por acaso não tenho a certeza se era mesmo o Covid, mas eles depois reformularam de maneira a ser o Covid. Não sei se inicialmente era, é provável até que não fosse, não é? Porque o jogo estava a ser desenvolvido há bastante mais tempo. E depois, I'm ready, good, pronto, ok. What the fuck is this? The gift of old blood, the curse of not understanding it. We can help it if you help us. What you did is not your fault, but you must take responsibility for it, otherwise nothing gets done. One of us will contact you. If you miss us, you miss your chance. Okay. Confuso. English locales of note. Well, as you perhaps about England, Becks and I want. Assassino Bureaus, or the Hidden Ones, que é aquele grupo dos assassinos. Pronto, vou saltar aqui a parte histórica da coisa. Não é claro porque é que eles saíram de Inglaterra, Grã-Bretanha. It may be Basim and Item, não sei como é que se diz o nome dele, are the first in Alpha Century, são os primeiros a aparecer em Inglaterra em mais de meio século. From our own archives, I believe there were 6 main bureaus operating in the Roman period: Leicestershire, London, Winchester, York, Essex e Gloucestershire. This won't be the Saxon name, so we'll have to read between lines. Anomalias no animos. Pois, pronto. Anomalias no animes é basicamente anomalias na memória, nas memórias a que eles têm acesso, e basicamente estão a dizer para terem cuidado porque não sabem quais é que são os efeitos de nos aproximarmos em demasia dessas anomalias. Pieces of hidden, we don't know of any so artifacts you should be looking for specifically, but they are out there, and this was a period where they often cropped up in legend. Ok, pronto. Especially around Stone Edge. Ok, certo. E aqui? E isto já é de 2014, este é de quando? Andar. Muito tempo. Isto é a falar mais história. A falar de personagens em concreto, da ordem, da tal ordem dos Ancients.
Depois se tornam os Templários mais à frente. I lived, I died, and now I sleep. And in my sleep I dream. And in my dreams I see an end to the doom that will grip the earth once again. Find the wolf-kissed. Find the mad one. Find the wolf-kissed. Me. And save us all from another death. Strange message broadcast from an unknown source. North of the Arctic Circle. The message was processed for 9 days and seized. Spectral analysis. The message revealed coordinates to a Norse grave site in New England, USA. Mas como é que ele sabe sobre... No, come on, Sean. Isto aqui é de quando? No, come on, Sean. Turn that thing off. Oh, hold on. I like what you said there. I want to get this for posterity. Say it again, nice and loud. Seriously? Sure, come on. If nothing else, it'll give me leverage with your old man. Ah, that's your angle. Nice. What I said was, I wish I hadn't been born into the Assassins. I wish I had chosen this life. Is that good enough? Sure, but why is that? Because choice is the central idea of our creed. It underpins everything, right? It's about free will. It's about seeing the evidence before you and saying, yes, this is what I want. Or, no, this isn't for me. But when you're born into a group like this, or any other, like I was, you get mixed signals. You get told over and over again, this is what we believe. These are the rules. This is reality. No deviation. And if you question it, oh, they look at you like you killed a puppy. That's hardly free will. It's a weird irony when free will is your central belief, but nobody wants you to believe otherwise. I don't know how to say it exactly, but I always thought there was something self-destructive about our creed. If free will is the most important moral guidepost we have, we should be free to ignore it. To choose submission, for example. You know what I mean? Like, we should be free to side with the Templars. If it's really my choice, I could do that. Right. It's almost self-refuting. A democracy could democratically elect a dictator or choose to get rid of democracy altogether. Within our creed is the seed of its own destruction. That's what makes it powerful, I think. And fragile. Right. The more freedom you have, the more risky it is, you know? Anyway, my dad has mellowed over the years, but he was strict when we lived on the farm. He ran a tight ship. I never got the impression that I was free to choose my path forward. Our creed, our tenets, they were drilled into my head. By the time I was a teenager, I was following these rules out of a sense of duty. This was just what we did. That happens to a lot of organizations over time. The stagnation sets in, you know? The fundamentalism. Yeah. Following the rules becomes more important than achieving whatever goal you set out for yourself. And people start to lose sight of the reason the rules exist. That's called deontology, or a form of it. Following a rule for its own sake and not for the consequences it has. Yeah, but that feels backwards, doesn't it? Well, I think so. Following a rule is the easy part. Praying, taking a sip of wine, munching on a wafer. Rituals that give comfort. But that's just going through the motions. It makes people feel like they're doing something. When the hard work is, well, actually getting off your ass and doing something productive. I think people just want boundaries. Tight boundaries. They want to see the four walls that pen them in. I don't disagree. Anything outside that, anything that makes life more complex, that's scary. That's why I envy you. You chose this life. You went through that process and you decided, yes, I believe in this. Sure. It didn't stop me from being an insufferable know-it-all as a teenager, but I see your point. I would have loved to have been a know-it-all. I knew nothing. Not until you guys found me. Basicamente a discutir a diferença entre ter escolha e não ter It wasn't escolha. until I met you, and Bex and Lucy, that I knew. I knew I wanted to be an assassin. Oh, thanks, Des.
Come here. Bring it in, bud. I don't normally like touching, but we'll make an exception now. I am not hugging you. You sure? Because I smell very nice today. Can you just turn that off? Ok, certo. Layla, thought you might be interested in this. Conversations that Bex and I had with Desmond back in 2012. December, I think. Just candid talks, that's all. We didn't square any circles or write any beat poetry. But he did have some interesting insights into his time in the Animus and what it means to be an assassin. Anyway, have a listen. You might find you and he had similar experiences, so, well, let me know what you think. Unless it's to tell me I sound like a total prat in these recordings. If that's the case, just say nothing. I mean, I did have a slight cold at the time I recorded these. That's probably why I sound odd. Anyway, okay, I'm done anyway, so turn off. Turn off. Oh, it's actually just a button. Sorry. Certo. E aqui a segunda conversa. I'll just set this here. Do you guys record everything we talk about? Not everything, but you've been using the Animus so much, I thought this was a good chance to learn some things about prolonged exposure. Ok, estou a estudar os efeitos da tecnologia, daquela tecnologia do Animus nas pessoas. Aquilo, nós entramos no papel das personagens, não é? Nós, estas pessoas. Nothing intrusive, just brief moments. They pass quickly, almost without me noticing, like a figure in the corner of my eye, or remembering a dream from the night before. I did have one extended hallucination a few days ago. It was Ezio. He was older, around the time he left Cappadocia. He was standing on the deck of a ship, alone. And through him, I could feel an intense regret or guilt. And it felt to me like he'd had a loss of faith in himself, in the creed, like he couldn't keep it up, couldn't stay true to his ideals. And as I watched him, I thought, is this the moment he decided he was done being an assassin? It felt like it. Anyway, most of my visions have been brief, lasting just a few seconds. They're like complete memories of small moments that appear suddenly out of nowhere, fully formed. It's a strange feeling. Okay, anything else? I'm starting to see Connor now, too. Grande Simão. Olá. Não podes estar na live, mas já deixei like. Muito obrigado, grande Simão. Um grande abraço, pá. Bem, então, já estou cansado ali das mensagens de áudio. Basicamente é tudo a falar sobre as questões de ser um assassino, estar no Animus. E epá, isto agora é mais uma data de texto para ler. Não vamos ver isto. É mais um documento. Ai, espera lá que este pode ser importante. Este era o que ela tinha ali exposto. Isto é o Staff of Hermes Trismegistus, adquirido ao Eagle Beater Cassandra 2018. The staff one of many issue staves known to us. Isso faz parte da Deixa eu perfeito. Ok. Lá for feed. E que o share não tem nada. My stuff pictures. Ok. Horário boreal constante. E aqui é os messengers.
Não vamos por aí. O que é que está no trash? Ser corrompida. E mais uma carta, certo. Ok, vamos sair daqui. Já estou cansado disto. E deixa-me só dar aqui o... Pronto, então, onde é que nós estávamos? Use laptop, não quero. Olha, vamos ver aqui então o tal. I went through hell to bring you here. It had better be worth it. Ok, esperemos que sim também. Feeling okay? Better. Falar com a But Rebecca. I'm worried that it could happen again. The 2 data streams. I can't promise it won't. I barely understand it myself. It felt like 2 minds, fighting over 1 brain. It hurt like a shotgun to the head. Right. There's something about this Viking's DNA sample that feels dense, noisy. Could it be the staff? Interfering somehow? How do you mean? My headaches, my temper. They started the day I got that thing. I hope you're not making excuses for, you know, your friend. Jesus, no. I'm not. Sorry. Just take it easy. And if you feel yourself slipping again, let us know. I'm trying. I really am. Ok. Isto agora, isto é para entrar, né? Vamos só falar aqui com ele primeiro. É isto aí. You gonna put this in the fridge, Sean? Of course. In half a minute. Remember, tomatoes go on the counter, not the fridge. Não há aqui mais nada que interesse. Isto. You mind if I put some music on? Go for it. Olha! Dá-lhe uma musiquinha para a gente. Vai lá curtir. Bem, vamos lá falar com ele, não? Já chega de música, filha. Vá. Vamos lá falar com ele. Hello, Layla. Sean, what do you make of the grave out there? Well, it overturns a few hundred years of scholarship about the first Europeans to set foot in North America. Apart from that, it's just a bunch of muddy bones, isn't it? Can we talk about this thing on my neck for a second? Ah, the mood stabilizer. Yes. It's not harmful, is it? I mean, I feel good, but I want to make sure there's no side effects. There shouldn't be. It's only blocking outside signals, a passive effect. So the staff doesn't, you know, mess with you. O staff é que está a permitir fazer What isto. happened last year, I had no control over that. I tried to resist. I understand. And your old team, maybe they don't. But we've seen that sort of thing before. Still, if you want to work with us and get to the bottom of why the world is about to end for the second time in 8 years, then you wear that thing until we say otherwise. William's orders. I know. It's not a problem. It's just a few more weeks, yeah? Just until we figure this out. You're right. I know you're right. Curioso. Okay. Sean has been busy. Naughty fragments sent from known location to RNA, nothing was stolen. Cryptic sound file. Led us to precise spot here in New England. We dug and good lord we struck gold. Well, silver, dominant currency in the dark ages. Point is, it was a grave site. A Norse warrior dating to the late 9th century, early 10th century AD. A few centuries before the earliest known settlements. This is big news if we have it right. Question remain, how did these bones get here and why? Verdade, como é que os ossos do Eivor, da Eivor... Caramba, Alberto, estás teimoso com essa história do Eivor. Os ossos da Eivor chegaram aqui aos Estados Unidos. Será que os gajos navegaram a páginas tantas para aqui? Uma boa questão, não é? All right, time to go.
Norway to England takes about a week by long ship, so I'll scrub ahead. Ok. Vamos fazer um avanço rápido na viagem. Está-lhe a mexer com a cabeça. Ali o artefacto. Can you play the message again? We have the transcript. If you're looking for something, I can go and... I want to hear it. Okay. I don't mean to be cryptic. It's just... that message led us here. To this place. To a Norse grave in North America. So those bones out there are the only lead we have. Our only chance at fixing this planet before it's too late. Here it is. Não estou a perceber como é que isto pode parar o planeta. I died, and now I sleep. And in my sleep I dream. And in my dreams I see an end to the doom that will grip the earth once again. Find the wolf-kissed. Find the mad one. Find me. And save us all from another death. Unsettling, that is. That pulse in the message. Are you sure it's just coordinates? Nothing else? Nothing I can find. Okay, I'm ready. Here we go. Cá vamos nós outra vez. Aqui estamos nós outra vez como Eivor. E avançamos tudo até a Inglaterra, é isso? Aí está. England. Já não vemos gelo nem neve. Portanto, diria que estamos mesmo em Inglaterra. Com certeza vamos ver muita chuva. There she is. England, our new home. Not a patch on Norway, but we'll make this land our own soon enough. I'm glad to see any land at all. I will be happy to have my feet on solid ground again. We must not rush our landing. All you see here is Saxon territory. The Kingdom of Mercia, largely unpacified. There will be eyes watching us from the trees, with bows drawn and traps set. We must be wary. Randvi, dig in your oars, all standing. Have you spotted something? Not yet. Well, let us go ahead to clear the path of any danger. Mas já dá para ver o... Já dá para ver o mapa. Ok, então... Tem England. Isto é tudo England, né? Grandinho o mapa. Atlas. Ah, tem Norway. Ok. Understood. May Thor bless you all on your way. We will see you soon. Sail on. Yes, I'm ready for whatever these green-thumbed fairy folk have to throw at us. Sigurd, do the sons of Ragnar know that we're coming? They do not. Well, they will not scoff at our visit. Of the 4 kingdoms in England, the sons of Ragnar have settled only one. The rest is ripe for the taking. Do we mean to join their army? No, no. We will speak with them. Ok, basicamente temos um líder viking aqui, já em Inglaterra. Tem uma das zonas, tudo o resto eles consideram que podem tomar, não? Possivelmente já lá há outro tipo de povos, né? The cross upon which their god was sacrificed. It sits atop a monastery, a place of worship. That cross killed their Christ, and now they display it in worship? Bizarre. We carve idols of our gods and make wishes before them. Like our sacrifices to Odin, the One-Eyed. But we do not worship the wolf that kills him. That is the difference. Whatever strangeness we see in these Saxons,
They must think the same of us. The hammer! Now there is a symbol worthy of a god. A bolt of lightning would take that cross clean off. Eles falam é Pão Catarino. Rich Alfden's Settlement. Look there! É aqui, não? What are they doing? Ritual drowning. Baptism, Dag. Are the ways of Christians really so unfamiliar to Estou a you? batizar. Not at all. I simply forgot. And someone has to keep the conversation up. Ritual de It must be priests afogamento, and pá, muito worshippers bom. alone in that place. É We só can um storm this batismo. port with ease. Sack it without breaking a sweat. Is there much in the way of treasure there? Always! They shape precious metals and cut jewels to their gods. There will be a fortune there. Later, Dag. There will be time enough for raiding once we have settled. Verdade. Agora temos mais que fazer. Come to. Stop the Ainda nem, boat. ainda nem chegámos, já querem. Forward is blocked by a chain spanning the river. Olha. We must remove it before passing on. A chain? Can we cut through it? It's too thick for access. But there must be a way to release it somewhere in that camp. I will go. And I will be right behind you. No, Dag. You stay here. Should trouble come our way, I want you defending the ship. A good idea. Send out the arrow and keep your sharpest axe at hand, huh? Something like that. Bem, já temos trabalho para fazer. Ai, já começa a ouvir dinheirinho aqui a pulsar. Isto não é dinheirinho, mas eu vou apanhar aqui estas flechas. E aqui estas vagas também. E temos aqui 3, 4, 5, 6, pelo menos 6 gajos, portanto a gente não pode entrar ali à maluca. Best not to draw attention here. Pois, também acho que é melhor not to draw attention here. Acho que é mesmo melhor not to draw attention here. Mas temos que ir ali acima, não é? This chain is huge. Really anchored, it appears. I might be able to shoot it. O pior é aquele gajo que está ali, né? Stand back. Nothing here for you. Quem é que me topou? O gajo, não pode. São dois. Ok. Epá, então tem que só disparar contra aquilo e pronto. Mas dispara a partir de onde? A partir daqui, talvez. Só que eu aqui sou topado. Bem, eu posso ir aqui à maluca e posso dar cabo destes gajos, né?
tenho que assassinar estes dois pelo menos. O que é que eu vou fazer? Já fiz a geneira. Não era isto que era suposto acontecer. Não era de todo isto que era suposto acontecer. Mas pronto. Já que tem que ser, pelo menos luteamos isto tudo. E até apanhei o que aqui? Titânio! Viva o titânio! Onde é que eles estão? Ok, então podemos já... Mas ainda nem os matei todos, ou já? Os matei todos? Já os matei todos. Então pronto, já que os matei todos. Menos a gente... saca aqui tudo o que houver para aqui, né? Nada aqui. Isto era o mais importantinho, também era só isto aqui dentro, não é? Era basicamente isso. Bem, vamos subir. A ideia é acertar ali. Ok, tá, vai de porrada mesmo. Tem que ser a flechada. The path is clear. Jane is away. Hey boy, back to the boat. Vou já, peraí. Vamos só aqui sacar as flechas todas. Ammo is full, ok, ammo is full. É isto. Bem parecia, faltava aqui um silverzinho. Onde é que está o da boat? Está ali. Já cá estou, olha, vês? E foi totalmente stealthy. É que ninguém se apercebeu sequer que eu fui lá mexer na corrente. Também era impossível ser stealthy, não é? Então eles têm a corrente ali esticada. Já fiz. Já fiz, pelo menos estes aqui já fiz. Já vens tarde. Gods, I'm ravenous. I hope they have food and ale on hand when we arrive. You should have sent word ahead of us, Sigurd, to get something on the spit. If Halfdan, Ubba and Ivar Ragnarsson are lacking food in England, then all of us will starve.
Have no worry. Ah, I can see it now. Agora é que isto vai The começar. suckling pig tender and juicy, and the ale as gold as the treasures that we failed to steal back there. A man of simple pleasures, aren't you, Dag? And he is happier for it. For my part, I look forward to standing in the footsteps of the giants that built this land. What giants? The great Romans and their empire. Yes, Giants come of a forgotten age. They held dominion here long ago, and their ruins dot the landscape. Every brick and stone tells a story of conquest and glory. And now, they are rubble and ash. Ready to be remade. We will rebuild their empire brick by brick, and ours will not crumble to dust. All things end, Dog. The ruins are not a warning. They are a testament. Look there, just ahead, where the sons of Ragnar make their camp. At last, to find our feet on steady ground. Sigurd, hold back. Something isn't right. Olha, o que é que se Good passa eye. agora? There's too little movement for an army. Only tents and a few men. Not the army we hope to find? No. Let us get a closer look. Ok. Por outras palavras, vai dar asneira, né? Por outras palavras, é isso que vai acontecer. Those are not Grande Northmen. They're too ragged Bridge and soiled. Sociais. See them foot, lest they spot the boats. Dag and I will go Nossas together. encampamentos. We all go. If they are friends, I wish to meet them as I die. But if they are foes, then we fight them all together. Ragnar-se nos encanta. Supostamente isto é o... São os vikings que já cá estão, né? Basicamente. Who are these men? They speak with twisted accents. English, no doubt. Dag, Eivor! On me! Os ingleses estão todos bebedolas, está visto. É pá, tens cá uma mascarilha, vai lá, vai. What's this? A mess of filthy Danes befouling our riverways? You there? Give us your name. I am Sigurd Jarl of Fornberg. And you are... Men who do not take kindly to Dane invaders creeping into our camp. Ui. You'd best move along, pagan. Spare yourselves a slaughter. You threaten Norsemen with a play of swords and expect us to cower? I have been 8 days at sea without a drop of blood to wet my axe. So spare the chatter, Baccarat, and draw your weapon. Let's go. Finish them! Kill these heathen bastards! You have what you wish for. I'll snap their neck already! Got you! Faz parte só atirar a terra. E não param. Este está a lutar com quem? Estava a mandar para lá. Vai, sem cabeça. Ele já morreu? Não, foi, não parecia. Ainda faltam muitos? Quem é que falta? Está para aqui alguém a atirar ainda. Ah, meu amigo.
vamos lá sacar aqui o material destes gajos primeiro. Vou atender, eles têm aí alguma coisa. Broken Bow, certo. Silver Cross. Olha. Estão todos? Acho que estão todos. Aqui há alguma coisa. Não há aqui nada. Vou já dar a volta a isto. Deixa-me lá testar aquela situação. Eu consumi Have a look around, all of you. I want no more surprises. Right. I will check the longhouse. Aqui comidinha. Não há mais nada. Agora basta ir ver ali acima aquela... Scavengers mais still hiding in the remains Longhouse, certo. A Longhouse é aquela grandona. Eivor, look at this. A noise trap. Might be something inside. I will have a look. É porrada neles. Who are you? With those brigands as well? Sigurd, Dag, in here. Those men had prisoners. Vou deixar aqui uma data de bolsinhas para a gente sacar. Mais um silverzinho. Espera aí que eu já vos... ok, ia dizer que já vos liberar. Let us walk and we will not hurt you. Quite bold in those bindings. I like your nice. spirit. We are very agreeable people, I promise. You need not kill us. Peace, friend. We have no need or wish to hurt you. What are your names? Yenli, I'm a merchant, not a bandit like those others. And this is Rowan. Yeah. Rowan, that's right. I'm a stable hand, that's all. I keep horses and, well, I did, till those brigands sold them off. They meant to sell us next, as slaves to the nearest bidder. But I raked their eyes out before I let that happen. And how did you find yourselves here? We came to trade with the Sons of Ragnar, at Halfdan Jarl's asking. But they were gone when we arrived. Unbind them. Ok, parece que bazaram os Danish. You know the Sons of Ragnar? Aye, sold many a mare and stallion to the brothers. Good men, always paid me fair. From the look of this camp, they've been gone for some time. Where will you go now? What will you do? Rebuild my stocks, start anew. I have friends and allies across the land to aid me, but it won't be easy. Every town and village needs a stable to keep horses fit and trim. I'll find my footing again, somewhere. É para os convidar para ficar cá. What are you thinking? We could use their skills as we get settled. Having access to trade and someone to tend our mounts would be a boon. My thoughts as well. Any friend of the Ragnarsons is a friend of mine. Right, Dag? Whatever you think is best, Sigurd. Janli, Rowan, I am Sigurd Jarl of Fornberg, son of Styrbjörn. This is Eivor and Dag. Só. Both of you are free to go. Eu sou. More Não, than não, não, welcome não, to não, stay não, if não, you're montes de willing to pull títulos e your coisa e weight. tal. Estes são If only to keep o us on our Zé e o feet. Manel. Then let it be done. The Raven clan welcomes you. From strangers into friends into family.
The others have arrived. Estás muito confiante. I have a good feeling about this place. Honored Bonito é family, ele. friends, welcome to your new home. Vamos a criar uma vilazinha nossa, né? E aí o mapa. Mapa de Inglaterra. As longhouses é que são qualquer coisa, é com cada monstro. Fine work. A longhouse to rival any I've seen. Now come. Randvi has found something I would like you to see. Ah, é o tal mapa. Eivor, Sigurd, I give you England and its 4 kingdoms. Ok, 4. Mercia, East Anglia, Northumbria, and Wessex. From the few plans and maps I discovered here, I believe the Sons of Ragnar have pushed further into Mercia, here. My scouts will soon tell me if I am correct. And where are we? Pois. Here, in this unnamed copse of trees. Unnamed? We cannot let that stand. What will we call this place? Boa pergunta. I might have an idea. Ravensthorpe, the village of ravens. I like it. The poet in you sings once again. One day this name will be known throughout all of England. A name is only a beginning. If we want renown, we must build, expand. Agreed. We should begin with a forge. Can you help Gunnar get working again? Forge. We'll need cargo, supplies. For that our neighbors will provide, whether they wish to or not. Scarcely arrived, and now we must raid. We cannot master this land merely by asking. I'll go and speak with Gunnar now. Good work, my dear. And what else have you found? Short notes, mostly. Scraps of plans, papers, a few runestone messages. Ok, agora aqui no mapa. Ok, porreiro, já temos aqui Inglaterra, certo. Pronto, e agora aqui no mapa temos o Atlas. E já conseguimos fazer travel para... Não quero travel literal para a Noruega. Já fiz a asneira. Não queria viajar literalmente para a Noruega, mas pronto. Bem, se viajarmos também é tão fácil como voltar. Já, viajamos mesmo para a Noruega, ok. Volta já para a Inglaterra. Pronto, conseguimos viajar entre Noruega e Inglaterra. Pronto, dito isto, nós não vamos viajar para a Noruega, né? Pronto, vamos fazer aqui... by the way, que nível é que nós estamos? Power 17. Vamos com Power 17. Eu tenho estado a guardar um monte de materiais. Estado a guardar um monte de materiais que é para a gente...
4 carboninho, que é para a gente conseguir evoluir. E agora temos um titânio. Para a gente conseguir evoluir o equipamento. Mas a cena é que eu também já sabia que a gente ia precisar agora para... Ah, isto está para fazer auto-assign. Let the fate guide your path. All your unspent skill points will be auto-assigned. Everything can be reassigned at any time. Também podemos fazer isso. Vamos lá. Aqui isto assigna aqui. Stomp. When an enemy falls to the ground, press R to stomp in their face. Nice. Então, mas eu já fiz auto-assign. Fiz auto-assign a todos, foi? Fiz auto-assign a todos. Mas porque é que ele stomp? Backstep. Bem, onde é que eu ia? Quests, temos este settling down. Queria ver aqui no world qual é que é o nível da zona. Suggested power de 20, vem? Nós ainda estamos em nível 17 e aqui à volta já é 20. Já para não falar depois firmes aqui para mais para longe. Olha aqui, suggested power de 160 já. Pronto, enfim, temos que fazer a cena com calma, sem stresses. Pronto, agora tenho que ir falar com o Gunnar, mas isso já vai ficar para o próximo episódio. Eu vou já só aproveitar aqui para gravar convosco. Tal. Já está, gravadinho como deve ser. E pronto. E basicamente é isto. Vamos ficar por aqui hoje. Já fomos até a Inglaterra. Já descobrimos um bocadinho sobre a malta que está a descobrir a história do Eivor. Muito pouco, para dizer a verdade. Sabemos que está a acontecer qualquer coisa à Terra. O mundo está para acabar. Eles estão a tentar descobrir uma forma de evitar que isso de acontecer. Mas não ficou nada muito claro. Não sei se para vocês ficou, mas para mim não ficou. Bem, e para o próximo episódio vamos começar a explorar aqui esta questão da Inglaterra, pelos vistos. Nosso objetivo vai ser melhorar o nosso acampamento, vai ser evoluir o nosso acampamento e para isso vamos precisar de recursos. E pelo que eu estou a ver, vamos, entre outras coisas, fazer raids para recolher esses recursos. Está fixe? Malta, muito obrigado a quem assistiu, muito obrigado a quem assistiu, seja em direto, seja em diferido. Até ao próximo direto ou ao próximo vídeo. Grande abraço. Thank you.